Hello students, welcome to Pharma Syndrome channel. In this session, we will discuss regarding the protein synthesis inhibitors. So for interesting information related to GPAT, NIPER, Drug Inspector and other pharma competitive exams. So subscribe to our channel, that is Pharma Syndrome YouTube channel. And the name itself, here these are the drugs nothing but inhibit the protein synthesis. These drugs inhibits protein synthesis in bacterium, nothing but microorganism, and they mostly stops the growth of organism. These are static in nature. Most of the protein synthesis inhibitors are bacteriostatic in nature, but cell wall synthesis inhibitors are bactericidal in nature. So here, going into detail, a protein synthesis inhibitor is a substance that stops or slows the growth or proliferation of microbial cells by disrupting process of protein synthesis. So as you know, protein synthesis is a complex process. It containing series of steps. So in this series of steps, our drugs will act like protein synthesis inhibitors. These are also antibiotics. Acts in different steps of the protein synthesis and stops the growth of the organism. It may be gram positive or gram negative organism or some other type of the organism, especially microorganisms. And regarding mechanism, in general, protein synthesis inhibitors work at a different stages like initiation, elongation, and also termination. So like in the protein synthesis, regarding general view, protein synthesis containing three steps like initiation, elongation, and termination. So initiation nothing but starting of the protein synthesis. So it requires some mediators which are helpful for the starting of protein synthesis. For example, here is the initiation. So initiation nothing but for example, in the protein synthesis, there is involvement of ribosomes. So forming a complex of ribosomes, two ribosomal subunits. So generally it may be 30s or 50s subunits or 40s or 60s subunits. Generally in case of microorganisms, prokaryotes, there is a 30s and 50s ribosomal subunit. So that ribosomal subunits interlink with each other with help of magnesium ions, and they involves in the protein synthesis. So initially, slowly amino acids will add one by one. That amino acids will convert it into the peptide bonds. That peptide bonds are involved in the formation of protein, nothing but protein synthesis. So simple గా చూసుకుంటే కనుక ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి: ఇనిషియేషన్, ఎలాంగేషన్, టర్మినేషన్. Initiation nothing but there is a formation of complex between the ribosomal subunits. In the prokaryotes, that is 30s and 50s ribosomal subunits. And the ribosomal subunits attachment is with help of magnesium ions. So for example, one is 50s subunit and one is a 30s subunit, and both are like this interlink each other. So in between this, the amino acids will be scrolled down. The amino acids will be scrolled down, and the true amino acids will be involved in the peptide bond formation, and false amino acids will be eliminated. Nothing but proofreading, sequence reading. So you may be studied in the basics of protein synthesis. సో ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే కనుక వన్ బై వన్ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి టీఆర్ఎన్ఏ ద్వారా ఈ రైబోజోమ్ మధ్యలో స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే ప్రూఫ్ రీడింగ్ జరుగుతుంది. సో ఏదైతే ట్రూ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయో అవి పెప్టైడ్ బాండ్ సింథసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ పెప్టైడ్ బాండ్ పక్కెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ కొత్త పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇనిషియేషన్ నథింగ్ బట్ complex formation between ribosomes for the starting of protein synthesis, and elongation including amino acyl tRNA entry, proofreading, peptidyl transfer, and ribosomal translocation. అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది గ్రోత్ ఉంటుంది. దట్స్ వై ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ఎలాంగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్. సో వన్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆగిపోతుంది. So in the earlier stages of protein synthesis, rifamycin inhibits prokaryotic DNA transcription into mRNA by inhibiting the DNA-dependent RNA polymerase. So especially the drug like rifamycin is a anti-tubercular. So rifamycin is an anti-tubercle antibiotic
it acts by inhibiting DNA dependent RNA polymerase. అండ్ సో అంటే ఇక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ గురించి మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు. సో యూ హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద బేసిక్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, అండ్ హియర్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. ద టాపిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్హిబిటర్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్ inhibitors are bacteriostatic in nature. They inhibit the protein synthesis and stops the growth of microorganisms. So here number of drugs are there. For example, in the initiation stage of protein synthesis, there is a linezolid acts at the initial stage, probably preventing the formation of the initiation complex. So what is initiation complex? Formation of a complex between 30s and 50s ribosomal subunit. ఆ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయితేనే ఆ అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి రీడింగ్ అవుతాయి అనమాట. సో అమైనో యాసిడ్స్ రీడ్ అయ్యి పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ఫామ్ అయిన పెప్టైడ్ బాండ్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అండ్ హియర్ లినిజాలిడ్ ఇన్హిబిటింగ్ formation of initiation complex between 30s and 50s ribosomal units in microorganism, by that inhibit the protein synthesis. Next, assembling of ribosomes. Neomycin is an aminoglycoside, prevents ribosome assembly by binding to the prokaryotic 30s ribosomal subunits. So in this protein synthesis inhibitor, two categories of drugs are there: aminoglycosides, tetracyclines. These two category drugs inhibit protein synthesis by binding to 30s ribosomal subunits. So ఈ బిట్స్ ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగి ఉన్నారనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోటీన్ synthesis inhibitor binds to 30s ribosomal subunit, and which of the following is antibiotic does not binds to 30s ribosomal subunits. So like that they will ask the question. And next, amino acyl tRNA entry. So amino acyl tRNA transfer RNA. Tetracyclines and tigecycline, especially tigecycline is a new tetracycline, chemically a glycyl cycline, block the A site on the ribosome, preventing the binding of amino acyl tRNA transfer RNA. So simply మీరు గమనిస్తే కనుక just a second. So assume like this, this is a ribosomal complex, and here it is the 50s ribosomal subunit. Here it is the 50s ribosomal subunit, and here it is the 30s ribosomal subunits. Drugs like aminoglycosides, tetracyclines, they inhibit protein synthesis by binding to 30s ribosomal subunits. So A means aminoglycoside, T means tetracycline, and remaining drugs like macrolides, they binds to the macrolides, some streptogramins, chloramphenicol, they binds to 50s ribosomal subunits. So here initiation complex is nothing but formation of a complex between 50s ribosomal as well as 30s ribosomal subunit. And in this here there are three parts will be there. Just a second. So here it is A binding site, and one is the P binding site, and another one is the E site. There are three sites are there: A site, P site, E site. Okay, A site nothing but so with help of tRNA, the amino acids will be add here. The amino acids will be add on the A site with help of tRNA, transfer RNA. And when amino acids are adding here, the amino acids are reading, the sequence of reading happening here, and the true amino acids will enter in the P site for formation of a peptide bond. Once a desired peptide bond is formed, that peptide bond enter into E site, nothing but elimination site, and that peptide bond will go outside. So there is a formation of complex between 30s and 50s ribosomal subunit. సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే త్రీ సైట్స్ ఉంటాయి: ఏ సైట్, పి సైట్, ఈ సైట్. ఏ సైట్ మీదకి టిఆర్ఎన్ఏ ద్వారా అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, అవి రీడ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఉంటుంది. సో అందులో ఏదైతే ప్రాపర్ గా ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అది పి సైట్ లో జరుగుతుంది అనమాట. వన్స్ ప్రాపర్
అంటే ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఆ పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఈ సైట్ మీదకి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, రైబోజోమ్స్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఫర్దర్గా ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఫర్దర్గా ప్రోటీన్ సిన్థసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక కొన్ని డ్రగ్స్ అనేవి అసలు ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ 2 రైబోజోమల్ యూనిట్స్ మధ్యలో ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా చూస్తున్నాయి. ఇందులో కొన్ని డ్రగ్స్ డైరెక్ట్ గా 30s రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్స్ కి బైండ్ అయ్యి యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయి, లైక్ టెట్రాసైక్లిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమైనోగ్లైకోసైడ్స్. And especially tetracyclines and tizicycline both are comes under category of tetracycline protein synthesis inhibitor. They block a site, they block a site in the ribosome and preventing transfer of RNA to the A site. అంటే ఏ సైట్ మీదకి RNA ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే అక్కడ అమైనో యాసిడ్స్ రీడింగ్ జరగట్లేదు, అమైనో యాసిడ్ రీడింగ్ జరగకపోతే పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వట్లేదు, పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వకపోతే ప్రోటీన్ సింథసిస్ కూడా ఆగిపోతుంది. So tetracyclines are binding to the directly A site of the ribosomal subunits. So A site amino acids bind అవుతాయి అక్కడికి వచ్చి, P site అక్కడ పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫామ్ అయిన పెప్టైడ్ బాండ్ ఈ సైట్ ఎలిమినేషన్ సైట్ మీద నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఫర్దర్ గా ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడానికి. నెక్స్ట్ proof reading. So proof reading nothing but a sequence of reading of amino acids. So that sequence of reading of amino acids inhibited by using the aminoglycosides. The sequence of proof reading can be inhibited by using the aminoglycosides. So aminoglycosides causes misreading of the amino acids. Misreading leads to the false protein synthesis. So tetracyclines and one of the example like tizicycline, they block A site and prevent the transfer of amino acids on the A site. And aminoglycosides causes misreading of the amino acid sequence and responsible for the false protein synthesis that is not good for the protein synthesis in the bacterium. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలాంగేషన్. సో రిగార్డింగ్ ఎలాంగేషన్ నేను చెప్తున్నాను కదా, సో ఏ సైట్ మీదకి అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, అక్కడ రీడింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ అమైనో యాసిడ్ ఓకే సరైన అమైనో యాసిడ్ అంటే కనుక అది పీ సైట్ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమవుతుంది, పీ సైట్ మీద మీరు గమనిస్తే కనుక సో క్లోరాంఫెనికాల్ బ్లాక్స్ the peptidyl transfer step of elongation on 50s ribosomal subunit in both bacteria as well as mitochondria. సో రైబోజోమ్స్ నుండి మైటోకాండ్రియాలను పెప్టిడైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ని అలాగే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ పెప్టైడ్ బాండ్, అంటే పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది ఎలాంగేట్ అవ్వకుండా అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ లోనే ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, అంటే పెప్టైడ్ బాండ్ ని ఫామ్ చేయదు. సరైన పెప్టైడ్ అనేది ఫామ్ అవ్వకపోతే గనక ఫర్దర్ గా ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరగదు. అండ్ డ్రగ్స్ లైక్ క్లోరాంఫెనికాల్, డ్రగ్స్ లైక్ మ్యాక్రోలైడ్స్, డ్రగ్స్ లైక్ క్విన్ప్రిస్టిన్, డాల్ఫోప్రిస్టిన్, నథింగ్ బట్ స్ట్రెప్టోగ్రామిన్స్. So streptogramins, macrolides, chloramphenicol, they acts by binding to the 50s ribosomal subunit. Aminoglycosides, tetracycline binds to 30s ribosomal subunits. And here drugs like chloramphenicol, macrolides, streptogramins are acts by binding to the 50s ribosomal subunit. And next termination. Termination nothing but stopping of the stopping of the protein synthesis. Stopping of protein synthesis. And here I clearly mention, so drugs binding to the 30s ribosomal subunits and drugs binding to the 50s ribosomal subunits. So here drugs like aminoglycosides, tetracyclines binds to 30s ribosomal subunit, and drugs like chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, linezolid, chemically oxazolidinone, telithromycin, streptogramin, retapamulin. All these drugs binds to the 50s ribosomal subunit and inhibit the protein synthesis in the bacterium. Inhibit the protein synthesis in the bacterium. సో ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా మనం చూస్తే కనుక, సో దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఐ టుక్ ఫ్రమ్ ద ఆన్లైన్ సోర్సెస్ for our easy understanding purpose regarding mechanism of action of protein synthesis inhibitors at each step of the protein synthesis. For example, chloramphenicol. Chloramphenicol binds to the 50s ribosomal subunit and inhibit the formation as well as elongation of the peptide bond by affecting on the P site. By affecting on the P site. So you can assume here this is the A site
This is the P site and this is the E site, that is elimination site, that is exit site or eliminate site. And linezolid binds to 50s ribosomal subunit, prevents the formation of a ribosomal complex between 30s and 50s. Linezolid, chemically oxazolidinone, it prevents formation of a complex between the 30s and 50s ribosomal unit. And next, tetracyclines. Next is tetracyclines. And regarding tetracyclines, binds to 30s ribosomal subunit, interfere with the binding of tRNA to the ribosomal complex. So tRNA అనేది ribosomal complex bind అవకపోతే అమైనో యాసిడ్స్ రీడింగ్ అనేది జరగదు. అమైనో యాసిడ్ రీడింగ్ జరగకపోతే పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వకపోతే ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరగదు. Next, aminoglycosides. So aminoglycosides also binds to 30s ribosomes, causes mRNA codon to be misread. అంటే ఆ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ప్రాపర్ సీక్వెన్స్ లో రీడ్ అవ్వట్లేదు. సో ఫాల్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గమనిస్తే కనుక ఇవన్నీ కోడాను, యాంటీ కోడాన్, ఇవన్నీ కూడా అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఇట్లా రీడింగ్ జరుగుతుంటుంది అనమాట. ఆ అమైనో యాసిడ్ రీడింగ్ సీక్వెన్స్ లో కనుక ప్రాపర్ గా సీక్వెన్స్ రీడింగ్ జరగలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే కనుక ఫాల్స్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, మ్యాక్రోలైడ్స్, క్లిండామైసిన్, స్ట్రెప్టోగ్రామిన్స్ బ్లాక్ ద పాలీపెప్టైడ్ ఎగ్జిట్ టన్నెల్ ఆన్ 50s, ప్రివెంట్ పెప్టైడ్ చైన్ ఎలాంగేషన్. సో ఏదైతే ఇక్కడ ఉంది కదా ఎగ్జిట్ సైట్, దీన్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అనమాట. దీన్ని బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫర్దర్ గా పెప్టైడ్ బాండ్ యొక్క సింథసిస్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో లైక్ దిస్ different mechanisms, the protein synthesis inhibitors affecting at different targets of the protein synthesis. Like some drugs may affecting the A site, nothing but addition of amino acids to the A site with the help of tRNA. And some drugs inhibiting the formation of complex between 30s and 50s ribosomal subunit. Some drugs inhibiting elongation of peptide bond. Some drugs inhibiting the elimination of peptide bond from E site. So in this regard, we will first discuss regarding the tetracyclines. 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 So the name itself indicating they contain a 4 cyclic rings. The 4 cyclic ring present in the tetracycline is known as naphthalene. So జనరల్ గా మనకి నాప్థసీన్ అంటే అందులో 4 బెంజిన్ ఆర్ 4 cyclic rings అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, generally this is called as benzene. So don't bother about saturation. So this is called as benzene. And then this is called as, if 2 benzenes are there, what it is called? What it is known as? Naphthalene. Naphthalene. If 3 benzenes are there, that is called as? That is called as? Okay. So generally, one benzene, nothing but simply benzene, and after that naphthalene, and after that anthracene, and after that if it is containing 4 benzene ring, like this it is called as naphthalene. Like that it is called as naphthalene. So naphthalene containing 4 cyclic rings. This is a basic nucleus present in the tetracycline group. Tetracycline drug structure. And continuation, tetracyclines are widely used broad spectrum antibiotics discovered by Dr. Ella Pragada Subbarao. So he is a Telugu person from the Godavari districts. So he discovered tetracycline. Until now, tetracyclines are widely using in the different bacterial infections. And generally tetracyclines are biosynthesis by using acetic acid and propionic acid units in the microorganisms. So in the bacterium, these tetracyclines are naturally biosynthesis by using propionic acid units as well as acetic acid units. And regarding antimicrobial spectrum, on which species these tetracyclines are showing excellent action. So generally tetracyclines are broad spectrum in nature. They show action on gram positive as well as gram negative organism.
but generally these are bacteriostatic in nature. So tetracyclines are bacteriostatic in nature. They just stops the growth of the bacterium, and they are broad spectrum in nature. They show action on gram positive as well as gram negative organisms, and also acts on mycobacterium, plasmodium, protozoa as well as fungi. In the fungi, the exception is actinomyces species of fungi. So this tetracycline shows action on the mycobacterium that causes tuberculosis, and plasmodium effective in the treatment of malaria, and may help in the treatment of amoebiasis caused by protozoa, and also fungal infection also. So generally tetracyclines are bacteriostatic in nature. They does not kill, just stops the growth of bacterium, and they are broad spectrum. They act on gram positive as well as gram negative organism, and apart from that also having action on mycobacterium, protozoa, fungi, and other microorganism species. And there are number of tetracyclines are there, but the initial starting tetracyclines are derived naturally, and after that, based on that natural tetracycline, synthetic and semi-synthetic drugs are developed. So chlortetracycline, also known as aureomycin, from the source of Streptomyces aureofaciens. So ఆరియో మీన్స్ గోల్డ్. సో ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం అనేది గోల్డ్ కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఆరియోఫేషన్స్ అంటారు అనమాట. స్టెప్టోమైసిస్ ఆరియోఫేషన్స్. సో క్లోర్టెట్రాసైక్లిన్ ఆర్ ఆరియోమైసిన్ naturally derived from the Streptomyces aureofaciens. Oxytetracycline or terramycin from the Streptomyces rhemosus. Oxytetracycline or terramycin from the Streptomyces rhemosus. Chlorotetracycline or aureomycin from the Streptomyces aureofaciens. Streptomyces aureofaciens. Next. So this is simply regarding that is natural penicillins from the microorganisms. And next, classification of tetracyclines based on their duration of action. Based on their duration of action. So short duration, the trick is caught like chlortetracycline, oxytetracycline, tetracycline having short duration of action. Next, intermediate duration of action is demi, like demiclocycline and metacycline having intermediate duration of action. Long acting tetracycline, domit, the జలంలో damit అంటాం కదా. So like domit, doxycycline, minocycline, tizicycline. So minocycline is a tetracycline can produce side effect as a black color hairy tongue. అంటే జనరల్గా మినోసైక్లిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు టంగ్ మీద బ్లాక్ కలర్ హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. టంగ్ మీద బ్లాక్ కలర్ హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, based on source. So the natural source like chlorotetracycline, demiclocycline, oxytetracycline. So before one is based on duration of action, and next is semi-synthetic. So half portion of drug nucleus from the natural drugs, and remaining half portion is synthesized in the laboratory. Like doxycycline, limecycline, meclocycline. And the prodrugs like rolycycline, limecycline, pipacycline, gavamecycline. So rolycycline, limecycline, pipacycline as well as gavamecycline are the prodrugs. So these are the prodrugs from the class of tetracyclines like ROL LPG, rolycycline, limecycline, pipacycline, gavamecycline. And next, regarding the mechanism of action of tetracyclines. So till now, what is the introduction points regarding tetracyclines and spectrum of antibacterial spectrum of tetracycline, and also classification also completed. Next, mechanism of action. So as you know that already, aminoglycosides and tetracyclines both, they bind to the 30S ribosomal subunits to produce their antibacterial action. So tetracyclines binds to 30S ribosomal subunits, prevents binding of amino acyl tRNA to mRNA ribosome complex. So mRNA tRNA ribosome complex కి బైండ్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా బైండ్ అయ్యి అమైనో యాసిడ్స్ యొక్క ఎడిషన్ తగ్గిపోతుంది. సో అమైనో యాసిడ్స్ అనేవి ఏ సైట్ మీదకి రావు. అమైనో యాసిడ్స్ ఏ సైట్ మీదకి రాకపోతే
అవి ప్రూఫ్ రీడింగ్ జరిగి పీ సైట్ మీదకి వెళ్ళవు. పీ సైట్ మీదకి వెళ్ళకపోతే పెప్టైడ్ చైన్ అనేది గ్రో అవ్వదు. పెప్టైడ్ చైన్ అనేది గ్రో అవ్వకపోతే బ్యాక్టీరియల్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది ఇన్హిబిట్ అవుతుంది. సో టెట్రాసైక్లిన్స్ బైండ్స్ టు 30S ribosomal subunit and prevent the reading of amino acids on the A side. If there is no reading of amino acids on the A side, no peptide bond formation on the B side, and no protein synthesis. So simply, the tetracyclines binds to 30S ribosomal subunits in the ribosome complex and affecting the function of tRNA on the A side. Next, adverse effects. సో రిగార్డింగ్ అడ్వర్స్ సో మాక్సిమం మన టైం ఎండ్ అయిపోతుంది ఈ సెషన్ కి. సో మళ్ళీ లింక్ షేర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక టెట్రాసైక్లిన్స్ బైండింగ్ టు ద 30S ribosomal subunits and preventing the complex between amino acid tRNA to the messenger RNA ribosome complex. సో వీటి మధ్యలో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వకపోతే అమైనో యాసిడ్స్ అనేది రీడింగ్ అవ్వదు. అమైనో యాసిడ్స్ రీడింగ్ అవ్వకపోతే పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. పెప్టైడ్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వకపోతే ప్రోటీన్ సెన్సెస్ ఆగిపోతుంది బ్యాక్టీరియంలో. ఇట్ మే బి గ్రామ్ పాజిటివ్ ఆర్ గ్రామ్ నెగిటివ్, సమ్ అదర్ లైక్ ప్రోటోజోవా, మైకోబాక్టీరియా, ఫంగై ఎక్సెట్రా. అండ్ ద టెట్రాసైక్లిన్స్ ఆర్ జనరల్లీ broad spectrum in nature and bacteriostatic in nature. Okay, and simply both aminoglycosides tetracyclines are binding to 30S ribosomal subunits in the bacteria, nothing but microorganisms. Okay.